hộ ở đây. Mời anh lên tiếng chào quý thính giả. Kính chào quý thính giả, chiều hôm nay Sam được dịp có nói chuyện với lại một vị supervisor. Dạ thưa quý vị, chiều hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 16 tây tháng 2 năm 2024. Sam được hân hạnh đến với quý vị chiều hôm nay, và sẵn đây vẫn còn là mùng 7 Tết của chúng ta. Thành ra là Sam xin phép được chúc quý vị một lần nữa một năm mới thật đầy hạnh phúc, và mọi việc mình làm được thành công, sức khỏe được dồi dào. Sam rất là vui được làm việc với lại anh Billy Kim, là chủ nhiệm của Đài Vì Dân trong thời gian 3 năm qua, trong chương trình Live Radio Talk Show với Sam Hồ. Rất là quý anh Billy Kim cũng như là ban làm việc với anh. Các vị này thật sự là rất là hết lòng để mà phục vụ cho cộng đồng của chúng ta, và chúng ta cùng nhau làm việc để mà đem tin tức tốt đẹp đến cho cộng đồng của chúng ta. Chiều hôm nay Sam được dịp để mà tiếp chuyện cùng với lại ông Supervisor của Santa Clara County là Joe Simitian. Ông Joe Simitian là một vị giám sát viên ở tại quận hạt Santa Clara trong nhiều năm nay, và Sam cũng được biết rằng là ông ta đang tranh cử cho chức vụ Congress District số 16 tại vùng chúng ta đang ở. Thì Sam xin phép quý vị thời giờ này để cùng tâm sự với lại ông ta, để cho chúng ta biết được ông thêm, và chúng ta có thể xem lá phiếu chúng ta nên như thế nào trong cái ngày bầu cử ngày 5 tây tháng 3 này. This afternoon, thank you very much for Supervisor Joe Simitian for taking time to be here on radio with us this afternoon. Would you please say hi, and if you don't mind, share with us a little bit about yourself? Some people don't know about you yet, so it'll be a good opportunity for them to know your background and what you're doing, as well as your future aspirations, Supervisor Joe Simitian. Thank you, Sam. And let me first make sure you can hear me loud and clear. If you give me a thumbs up, okay, wonderful. Hi, folks. I'm County Supervisor Joe Simitian, and I really appreciate you taking the time to listen in. Sam, forgive the brief delay as I was joining you. I am traveling through every part of the district, and right now I am in Pacifica at the northernmost part of the district, and San Jose and the folks that we're talking about are, of course, in the heart of Santa Clara County, an area that I have represented over the years. So thank you. We have a good connection now. And I want to say is I'm County Supervisor Joe Simitian. I am running for Congress. I want to ask your listeners to consider my campaign and to put their trust in me, to give me their vote. And I have served the Santa Clara County folks, including the community listening in, as a state senator, as a state assembly member, as a county supervisor, a local mayor and school board president. And now that for the first time in 30 years, our local Congresswoman, Anna Eshoo, is retiring and opening up the seat. She has been kind enough to endorse my candidacy, to support my candidacy. And I am really looking forward to the chance to represent all 15 cities and towns in the district in Congress. I think folks who are listening are dealing with the same challenges, really, that folks in all parts of the district tell me they are concerned about. Certainly the high cost of living, the affordability of housing. I've been working hard on these affordable housing issues as a member of the Board of Supervisors, and healthcare issues as well. And Sam, the one thing I will just tell you as an example, I think we have an extraordinarily diverse district in the 16th Congressional District. And even with the Asian American and Pacific Islander community, you know that that's not a monolith. That's not just, a one size fits all community. So as chair of the county's health and hospital committee, I said, let's take a look at the health situation, the healthcare situation for
not just the Asian American community broadly defined, but by subgroups, by literally 6 or 7 different subgroups, so that we would know what's the difference between the Chinese American residents and the Vietnamese American residents and the Filipino American residents and so on. And I do think our next member of Congress needs to be somebody who understands just how multifaceted, how complex, how dynamic our community is. And I think I have a record that indicates I am that person. I am all about the future of our region, our state, and our nation for folks who live here. And that's what politics and government should be about. I am committed to making sure that I improve the lives of the people I represent. It's how I have done my work, and it is how I will do my work in the future, representing the community in Congress. Back to you, Sam. Thank you for your patience. Well, thank you very much, Supervisor Joe Simitian. If you don't mind, I'll take a few minutes quickly to summarize or to translate your what you just shared. Thank you, Sam. Yeah, well, thank you very much for being here today. Thưa quý vị, thì Sam được nói chuyện với lại ông Supervisor Joe Simitian. Thì ông ta là người đã phục vụ ở tại rất là nhiều cái lĩnh vực của giới chính quyền ở tại địa phương của chúng ta đây cũng như tiểu bang. Thì ông đã từng là một người state senator, là một nghị sĩ, thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang California. Ông cũng đã từng phục vụ ở trong Hạ viện là Assembly. Và ông ta cũng là đang làm ở trong quận hạt là County Supervisor. Trước đó thì ông cũng đã từng là một những người như là trong mayor của thành phố. Were you mayor of the city of Palo Alto? That's right, Sam. Dạ, ông từng ông là thị trưởng của thành phố Palo Alto và cũng đồng thời ông cũng phục vụ trên school board. Thành ra trong lĩnh vực mà chính quyền thì ông ta đã phục vụ trong nhiều cái lĩnh vực và trong từng cái cấp bậc từ địa phương cho tới tiểu bang cho tới tiểu bang. Thì trong thời gian này thì có bà Anna Eshoo là người đang phục vụ ở chức vị là dân biểu Hạ viện của Quốc hội. Thì bà ta về hưu trong năm nay, cho nên là cái dịp để cho ông ta có thể tranh cử cho chức vụ của bà ta ở trong cái district số 16. Thì ông ta biết ông cho nói rằng là bà ta cũng endorse ông ta và coi như là ủng hộ lá phiếu của ông ta cho cái chức vụ mà thế bà ở tại Quốc hội liên bang là dân cử Hạ viện Congress. Thì ông ta phục vụ, did you say that there are 15 cities in District 16? That's right, Sam. There are 15 cities and towns in Santa Clara and San Mateo County. And one of the things that sets me apart is I have represented 14 of those 15 cities and towns. So I think I have a good start on understanding the views and the values and the needs of people in those 14 out of 15 cities, including San Jose, of course. The one place that none of us have ever represented before is Pacifica in the northern part of the district. And that's one of the reasons why I'm here today, is to listen to people and make sure that I can truly represent every one of those 15 cities and towns and all 750,000 people. But having represented 14 of the 15 cities on the Board of Supervisors in the State Assembly, the State Senate, really is a good start in being effective from day one, which I think is what people want and expect from their new member of Congress. Thank you. Thì thưa quý vị, ông ta nói rằng là cái vùng mà gọi là District số 16 đó phục vụ cho 15 thành phố từ San Jose lên đến tới Pacifica. Thì hiện giờ ông ta đang ở Pacifica nói chuyện qua hệ thống điện thoại toán với Sam. Thì ông ta cho biết rằng là ông đã phục vụ cho và đại diện cho 14 trong 15 thành phố ở đó. Ông ta đang ở đó để mà có thể cập nhật với lại những vị cử tri ở tại đó để họ biết thêm những cái nhu cầu của họ. Ông ta cũng là một người gọi là chair của Hospital Committee chuyên về vấn đề sức khỏe. Và ông ta biết rằng là ở trong cái cộng đồng người Á Châu thì có người Hoa, người Việt, người Phi vân vân. Thì mỗi một nhóm người họ có những cái nhu cầu đặc biệt khác nhau, mà ông ta là người mà nghĩ rằng là ông có thể hiểu được những cái nhu cầu về đời sống sức khỏe của họ, cũng như là trong những cái nhu cầu mà họ có để mà ông có thể phục vụ chẳng những ở trong địa phương này nhưng mà cũng ở tại liên bang.
Như vậy thì cái nơi mà district số 16 này nó gồm có khoảng chừng 750.000 dân cư. Ông ta rất là mong được phục vụ cho những việc này. Thưa, if you don't mind, just share with us of all the offices you have served in local governments as well as state government. Some of the key successes that you have achieved, or some of the challenges that you are facing, or things should be addressed. Thank you, Sam. And I think because you're kind enough to provide the translation, I'll do them one at a time, and that'll be a little bit easier than listing them all at once. But for example, when I was in the California State Senate, this theme that I keep raising of the importance of looking ahead to the future, which I think is so important for the residents of our district. I was among the earliest to say we need to use more renewable energy. That will be our path to clean energy, to addressing climate change in the future. And the laws that I wrote and got passed and signed into law to make California 33% renewable energy by 2020, which has happened, was the most ambitious and most aggressive in the country. And that was just one example of looking to the future and actually making progress on a big and complex issue. Why don't I stop there for a minute and let you share that with your listeners? Yeah, did you say 33% by 2033 or? No, 33% by 2020, forgive me. Yeah, by 2020. Yeah, thưa thì quý vị, ông ta cho biết rằng là khi mà ông ta đang lúc ông ta phục vụ trong State Senate, là thượng viện của tiểu tiểu bang California, thì một trong những điều mà ông ta tranh đấu cho là renewable energy, cũng giống như là đối phó với lại climate change. Thì là ông ta đánh mạnh vào cái vấn đề làm thế nào để mà cái vấn đề nhiên liệu của chúng ta nó đến từ những nguồn mà nó có thể mà nó trong sạch, mà nó đỡ bị ô nhiễm, cũng như là để ý tới vấn đề khí hậu, để mà cho cái vấn đề khí hậu nó mỗi ngày nó được trong sạch hơn. Thì cái mục tiêu ông ta đưa ra là làm thế nào để mà có thể có tới 33% là các nhiên liệu là đến từ cái nguồn của renewable energy, tới những cái hệ thống mà bớt gây ô nhiễm by 2020, là vào năm 2020. Have we accomplished that goal of 33% by 2020? We have, Sam, and we've passed it now, which is what I knew we could do, thought we should do, and now we're looking at even more ambitious goals in the future. But again, I think it's always about the future, and I was able to bring people along who thought it couldn't be done, persuade them that it could be done and should be done, and that's why we have achieved that goal and are on to the next goal. Dạ, thì thưa quý vị, ông ta cũng nói rằng là với cái mục tiêu mà đạt được 33% các cái phần nguồn nhiên liệu nó đến từ hệ thống mà giữ không bị ô nhiễm đó, thì là đã đạt được vào năm 2020 là trên 33%. Any other issue or successes that you'd like to highlight, whether Sure. at the state and the county? One more at the state level before we switch to the county. Many of your listeners may have children who have been in or about to be in transitional kindergarten, or they may have grandchildren who are in transitional kindergarten, sometimes called TK. This is as a result of, again, law that I wrote, got passed, and this is the first new grade level in California in more than 100 years, Sam, which is to say, when kids start kindergarten, they need to be ready. So we've given them an extra year at the choice of parents. We've given them an extra year called transitional kindergarten. People said it couldn't be done. We got it done. We found a way to pay for it using savings from other program changes. And so hundreds of thousands of kids every year in California now have a chance to get a good start in their education as a result of this transitional kindergarten. Again, the first new grade level in California in more than 100 years. And I should say,
I needed to reach across the political aisle to get Republican support for the bill, was able to do that. And I think that's, again, an example of a big challenging issue that is benefiting real people in their daily lives that I want to highlight. Yes, thưa quý vị, thì ông Joe Simitian ông cũng cho biết rằng là trong thời gian ông ta phục vụ ở tại tiểu bang là một thượng nghị sĩ, thì ông ta cũng tranh đấu cho một cái bộ luật mà phải dạy cho các em trong vấn đề giáo dục, mở thêm một cái lớp nữa để dạy cho các em, mà giúp cho các em, nó gọi là transitional kindergarten, là nguyên một cái lớp mới để cho giúp cho các em mà trước khi bước vào cái lớp mẫu giáo thì các em được có một cái lớp học transitional kindergarten, nó gọi là TK, để mà giúp cho các em và chuẩn bị vào trường học một cách đầy đủ hơn. Đây là một cái sự thay đổi mà đặc biệt là không có trong vòng trên 100 năm qua, và đó là một trong những cái thành quả mà ông ta đạt được khi mà phục vụ là thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang California. Yes, would you go ahead and share with us some more of the successes, whether at the local or the state level, and then also maybe share with us that you are running for Congress. So what motivated you to run for this position, and what are your priorities? Thank you, Sam. Again, I'm County Supervisor Joe Simitian. So when your listeners are voting, I hope they'll look for the name Joe Simitian on the ballot. But at the county level, for example, I have tackled housing challenges that, again, people said, well, that's just impossible. And the answer is no. There are things we can do about it if we have the skill and the commitment to do it. I am right now excited to see a housing development going up that will serve local teachers. So we have the ability to attract and keep good teachers, housing project for folks with disabilities that will provide a special affordable housing opportunity for them. We're going to keep doing more and more of these, but farm worker housing, all of these are places where we can make things work. I have been able to create 2 homeless shelters in my district where the community has welcomed them truly. And because we've been careful to make sure we respect the community as we provide that housing. All of these things are doable if you have the skill and the determination, Sam. And why don't I stop there before I talk a little bit more about what I hope to do in Congress? Dạ vâng, thì thưa quý vị, ông Joe Simitian ông cũng có chia sẻ rằng là trong cái thời gian mà phục vụ ở tại quận hạt là County Supervisor, là một giám sát viên của quận hạt Santa Clara County, thì một trong những điều mà ông đối phó với là vấn đề mà nhà cửa. Trong cái vấn đề nhà cửa nó có rất là nhiều cái thách thức ở trong đó, những cái housing challenges, và ông ta tranh đấu để mà có những cái ngân sách lo cho vấn đề nhà cửa, để mà lo giúp cho các những người như là thầy cô hoặc là các người bị khuyết tật, vân vân. Những cái lĩnh vực đó ông ta cũng đã giúp để mà tạo ra 2 cái homeless shelter, là nơi mà trú ẩn cho những người bị vô gia cư. Thì ông ta nói rằng là với cái khả năng cũng như là cái sự dấn thân hết lòng của mình, thì mình có thể đối phó với tất cả những cái thách thức đó rồi trong quần hạt của chúng ta. Yes, go ahead and please share with us about your Congress campaign. Thank you. I think for your listeners who don't know Joe Simitian, that's me. I want to say that I think part of representing the district and the community in particular is understanding the experience of the immigrant community. My grandparents came to this country to flee violence in their homeland. I know that many of your listeners are either the grandchildren of immigrants, the children of immigrants, or are immigrants themselves. And, we hope and expect that people will have the ability to realize the American dream, that there will be economic opportunity here, that there will be a good system of public education that they can take advantage of. And that's something that has always been part of my work and will be part of my work in Congress. Thank you, Sam. Yes, thì ông ta nói rằng là khi mà ông ta muốn run cho cái chức vụ là Congress ở tại Quốc hội, cho cái chức vụ mà dân biểu Hạ viện của Quốc hội, thì ông ta
Thì cũng cho giới thiệu cho quý vị biết rằng là ông ta cũng là một người đến từ gia đình gọi là di dân. Thì ông bà grandparents của ông ta là những vị ngoại phía nội của ông ta cũng đến từ một cái quốc gia khác để mà đến nước Mỹ này để tranh đấu cho cuộc sống này với lại những cái cơ hội cũng giống như là những cái gọi là American Dream và vấn đề giáo dục ở tại đây. Thì if you can share with us some of the things that you like to accomplish at the Congress level, why are we not being able to address those today? And they would have to wait for you if you're going to serve in Congress to address. So can they not Well, accomplish that? I think, Sam, your listeners are probably frustrated. Most of the people I talk to are by the inability of folks in Congress to work across party lines. I have always been able to do that. It is something I am committed to doing. I'm a Democrat. This is a seat that has been held by a Democrat for 30 years, but I will work across party lines to work with Republicans where possible and where necessary to improve people's lives. I did that in the California state legislature. I've done that on the board of supervisors. And, you know, alone among the candidates, I'm someone I think who is truly ready to represent people well on the very first day in office. Having been in the state legislature, having been a state senator, having been a county supervisor, knowing these 14 of 15 cities, I will be working on healthcare issues, because every one of your listeners should have access to quality healthcare and affordable prescription drugs. I will be working on climate change because the impacts now are real. They're not just a conversation. And I will be working on making sure that every one of your listeners has economic opportunity, whether that's job training or the development of projects that give them a place where they can roll up their sleeves and make a good living. All of those are things that I think the next member of Congress should focus on. Thank you. Thưa quý vị, thì ông Joe Simitian, ông cũng có chia sẻ rằng là trong lĩnh vực mà và phục vụ ở tại Quốc hội thì ông ta nghĩ rằng là giữa hai phía của Republican và Democrat ở tại Quốc hội là những phía của bên Dân Chủ và cũng giống như là bên Cộng Hòa. Ở tại Quốc hội họ có những cái xung đột làm việc với nhau, thì ông ta là một người có khả năng để mà làm việc cùng tay sánh vai với họ, mặc dù là ở bên hai bên khác nhau, hai cái đảng khác nhau. Thì cái vấn đề quan trọng là ông ta đã từng trong khi phục vụ tại tiểu bang cũng giống như là ở tại khi mà vào Quốc hội. Nếu mà được đắc cử thì ông ta sẽ làm việc sát cánh với lại những người ở bên phía Cộng hòa cũng như là Dân Chủ, khi mà ông ta là một trong những vị dân cử của phía Dân Chủ. Thì làm việc chung với nhau như vậy thì có thể đối phó với lại những cái nhu cầu căn bản như là vấn đề sức khỏe là healthcare, về vấn đề như là affordable prescription drugs là những cái toa thuốc mà giá cả nó phải chăng cho những người già, đặc biệt là có thể mua được những cái loại thuốc mà họ cần. Cũng giống như là climate change là vấn đề không khí, đối phó với lại không khí để giữ cho cái không khí nó được trong lành, hầu cho vấn đề nó ảnh hưởng tới thời tiết của chúng ta. Và đồng thời là vấn đề về kinh tế là economic opportunities, làm thế nào để cho dân cư họ có những cái cơ sở làm ăn được phát đạt, cũng giống như là những người có những cái công ăn việc làm, những cái lớp huấn nghệ để họ có thể có những công việc làm tốt đẹp. Đó là một số trong những cái ưu tiên mà ông ta muốn đề cập đến khi vào Quốc hội. So, Supervisor Joe Simitian, thank you very much for taking the time to be here with us and share about yourself. Would you like to go ahead and use the next 2 minutes to highlight any other points that you like the voters to know, as well as maybe your contact information? I would also want to clarify that this radio station that I have been an owner and host of for over the past 3 years
My principle is that I do not endorse or oppose any candidate, and I want to trust the wisdom of the voters that they would listen to our candidates and be able to make a decision that best fit their priorities and values. So thank you very much. Why don't you go ahead and give us some of your key highlights as well as conclusion statement and maybe your contact information. Thank you, Sam. I want to thank you for the public service you provide. There are 11 candidates running in this race. I think it's very hard for people to feel fully informed about all of us. So I will just say again, my name is Joe Simitian. I am asking for your support and your trust to be your Congress member. I will always be in touch. I will always listen, as I have in the past. Alone among the candidates, I am endorsed by 3 local newspapers, by our Congresswoman Anna Eshoo. I have served at every other level of government, at the state, the county, the city, and in the school district. And I hope you believe that I am ready to serve you well on the very first day. Again, my name is Joe Simitian. You can find us at joesimitian.com. And I would be honored to have your vote and to be your representative. Thank you so much, Sam. And truly, it is a public service to let folks know who the candidates are. Be well. Thank you very much, Supervisor Joe Simitian, for your time. I know you're very busy and appreciate you taking the time even though you're on the road right now. Thưa quý vị, thì ông Joe Simitian có chia sẻ rằng là ông ta mong rằng là ông ta sẽ vào được trong Quốc hội để mà phục vụ cho chúng ta, và ông ta kêu gọi cái sự ủng hộ của quý vị và đặt cái niềm tin nơi ông ta để ông ta có thể tranh đấu ở tại Quốc hội. Ông ta sẽ ủng hộ và lắng nghe chúng ta là những vị cử tri dân cử tại dân sự ở tại đây. Ông ta đã được endorse và ủng hộ bởi 3 cái tờ báo chính ở đây, cũng giống như là bà dân biểu Hạ viện Eshoo. Còn ông ta đã phục vụ ở từ địa phương là từ địa phương cho tới quận hạt cho tới tiểu bang, cũng như các trường học trong những cái chức vụ về gọi là được ứng cử, đắc cử. Ông ta sẵn sàng để mà phục vụ ở tại Quốc hội, và nếu được thì quý vị ủng hộ ông ta. Ông ta nói là quý vị có thể tìm hiểu thêm nếu được vào trong cái trang mạng là joesimitian.com, đó là joesimitian.com. Quý vị có thể tìm hiểu được thêm, và ông ta rất cảm ơn trong thời giờ này được tiếp chuyện cùng quý vị. Thank you very much, Supervisor Joe Simitian, and we appreciate your time, and we will hope to see you again sometime soon. Thank you, Sam. Much appreciated. Thank you. Thank you, Sam Hồ, for hội luận cộng đồng hôm nay. Thì hôm nay là ngày thứ 6. Dương kính chúc anh có một ngày thứ 6 thật là nhiều niềm vui. Và nếu mà anh có đi chợ Tết ngày mai á, cuối tuần này á, thì nhớ giữ gìn sức khỏe, thì nó hơi bị lạnh. So sẽ gặp anh vào ngày thứ 6 tuần sau. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị.